హాయ్ హలో అండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్ డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగం మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డెవాప్స్ టాప్ 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? సో మనకి డెవాప్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక కల్చర్ ఆర్ మెథడాలజీ ఆర్ ఇంకా మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే డెవాప్స్ అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్గా కాల్ చేస్తాం. DevOps is a culture in IT industry to simplify the application delivery process to client with high quality. The main aim of DevOps to establish collaboration between development team and operational team. So the main theme ఏంటంటే yes, development team కి like operational team కి backbone గా ఎవరు వర్క్ చేస్తారంటే that is DevOps engineer గా కాల్ చేస్తాము. Dev means development and ops means like operations గా కాల్ చేస్తాం. Just imagine here. For example, I want to purchase one mobile phone in online. I'm using a e-commerce portal. So for example, I'm using Flipkart. So the Flipkart by deliver the product within 7 days. The same product name Amazon లో పర్చేజ్ చేస్తున్నాను. సో అమెజాన్ డెలివరీ గై విల్ డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్ విత్ ఇన్ 3 days. సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు మనకి 1 week ఆఫ్ టైం తీసుకుంటున్నారు అండ్ అమెజాన్ డెలివరీ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి 3 days ఆఫ్ ఆర్ నియర్లీ 4 days అనుకుందాం. సో మనం ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటాం? ఓబియస్లీ అమెజాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ద రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ క్విక్లీ డెలివర్ ద అప్లికేషన్, రైట్? Here also same thing and DevOps is a culture in IT industry to simplify the application delivery process to the client with high quality. And also it will collaborate between the development team and operational team. So development team ki operational team ki oka backbone laga work చేస్తారండి. So by using this methodology ద్వారా ఒక అప్లికేషన్ వేరే క్విక్ గా మార్కెట్ లోకి డెలివర్ చేయడానికి is possible అవుతుంది by using DevOps methodology. ఈ డెవాప్స్ మెథడాలజీ మనకి టాప్ 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏం రైట్ చేస్తారంటే సో టాప్ 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. టాప్ 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో వెరీ ఫస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ మనకి ఏం రైట్ చేస్తారంటే ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఎస్ వాక్ మీ త్రూ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా మనం డిస్కస్ చేయాలి అంటే సో మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా ఎప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఎస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాం అండ్ ఆపరేషనల్ టీమ్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసాం ఎండ్ టు ఎండ్ క్లస్టర్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు వచ్చేసి లైక్ డాకర్ అండ్ కుబర్నెటీస్, టెరాఫార్మ్. So these kind of tools पर మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ జరుగుతుంది. So why we are not using Docker Compose but using Kubernetes for deployment? So Docker Compose we are writing the manifest files and Kubernetes is also performing the manifest files only. So Docker Compose మనం యూజ్ చేయకుండా Kubernetes ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే క్వశ్చన్స్ రైట్ చేస్తాను. So tell me the command to create Docker images. సో మనం డాకర్ ఇమేజెస్ అంటే డెవలపర్ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని మనం ఏ విధంగా డోకరైజ్ చేయాలి, లైట్ వెయిట్స్ ఇమేజ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డాకర్ కంటైనర్. సో డెవలపర్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కోడ్ని ఏ విధంగా మనం డోకరైజ్ చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా మనం డాకర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలో పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో వాట్ డస్ ఇన్ డాకర్? సో స్మాల్ p and hyphen capital P అని. సో while implementing the docker commands అని. సో మనం docker కంటైనర్ క్రియేట్ చేసిన టైంలో పోర్ట్ నెంబర్స్ అలొకేట్ చేస్తామండి. పోర్ట్ నెంబర్స్ స్మాల్ p ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, క్యాపిటల్ P ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి. సో స్మాల్ p ఫంక్షనాలిటీ మనం యూజ్ చేస్తే మాత్రం వీఆర్ అలొకేటింగ్ 1 పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ద కంటైనర్ అండి. సో వెన్ ఎవర్ యూజింగ్ ద క్యాపిటల్ P సో బై డిఫాల్ట్ ఒక ర్యాండమ్ పోర్ట్ నెంబర్ని అవర్ కంటైనర్ అలొకేట్ చేస్తుంది. అవర్ కంటైనర్కి
అలొకేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, సో హౌ డస్ Ansible వర్క్? Ansible మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది? Ansible మనకు రూల్స్ అండ్ Ansible ప్లే బుక్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం? ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గో సిడిఎం? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గో సిడిఎం? సో అండ్ అలాగే మనకి ప్రాజెక్ట్స్ పైన కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రైట్ చేస్తారండి. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ కంప్లీట్ సిఐసిడి పైప్ లైన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో సో కంప్లీట్ సిఐసిడి మెకానిజం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. So how do you integrate with tools like Sonar Cube, Nexus and Preview? Yes, Jenkins తో మనం అదర్స్ టూల్స్ ని ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? అదర్స్ టూల్స్ తో మనం ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? సోనార్ క్యూబ్ యూజింగ్ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్ కు కాల్ చేస్తాం, కోడ్ అనలైజర్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఆ నెక్సస్ ఈజ్ ఏ ఆర్టిఫాక్టరీ మేనేజర్ గా కాల్ చేస్తాం. వీఆర్ స్టోరింగ్ అవర్ ఆర్టిఫాక్ట్ నెక్సస్. అండ్ ప్రివ్యూ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ గా కాల్ చేస్తామండి ఫర్ ఫైండింగ్ ద వర్నబిలిటీస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. And also we are finding the vulnerabilities in the Docker images. How do you build and deploy Java application using Maven and Jenkins? How do you handle Docker images, Docker image scanning in Jenkins using Trevi software? And how developers receive scan report from the Sonar Cube or Trevi? And so how do you integrate Ansible with Jenkins for the deployment? For the deployment only. So how do you use Terraform in our day-to-day work? So these interview questions అన్నీ కూడా సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పే చేశారో ఆ మెంబర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని. దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. నా నోటీస్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ గేట్ క్వశ్చన్స్ అండి, గేట్ క్వశ్చన్స్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో వాట్ ఆర్ యూ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అని. సో కరెంట్ మీ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎలాంటి బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీని యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్పమంటారు. సో మనం ఆల్రెడీ సెషన్లో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వీఆర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఏ బ్రాంచింగ్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కానీ క్లియర్గా మనం ఎండ్ టు ఎండ్ డిస్కస్ చేస్తాం. సపోజ్ ఏ డెవలపర్ కమిట్ 30 times. How do you merge all these commits into single commit? How do you merge all these commit into single commit అని. సో డెవలపర్ మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన 30 times కమిట్ చేశారు. ఆల్ దీస్ కమిట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక సింగిల్ కమిట్ మనం మేక్ చేయాలి. సో విచ్ కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? ఆ సినారియో మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, అవి వెరీ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి సో DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే May 10th స్టార్ట్ అవుతుంది. కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5,999. అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ సో క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, so like Git and GitHub, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools we are using, Prometheus and Grafana, and also we are discussing about AWS Cloud. AWS Cloud లో వచ్చేసి మనం EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Security Group, IAM service, Cloud 53, some Amazon EKS service. So and also we are covering the tools, Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, GitHub Actions, Jenkins alternate model, GitHub Actions, present organization లో అడుగుతున్నారు GitHub Actions also. After DevOps, we are focusing on DevSecOps tool, Sonar Cube, so OWSP tool, Trevi software, Checkaway tool మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే Terraform లో యూజ్ చేస్తామండి ఫర్ స్కానింగ్ ద Terraform configuration code and so ELK stack. And also we are performing the some real-time projects also designed and implemented an end-to-end DevOps pipeline for deploying a scalable 3-tier e-commerce application using AWS EKS, using Docker, Terraform, Helm, and CI/CD automation. So end-to-end CI/CD pipeline using Jenkins, integrated with Git, GitHub, Sonar Cube, Nexus, Maven, Trevi, Apache, Tomcat. Yes, ఇలా మనం ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఒక 9 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఒక 9 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం.